Ladies and gentlemen, welcome to our podcast. This is episode 1 of the Gamers podcast, Gamers Hub actually. We are very excited. We are Nico with my guy hapa. Yeah, Mr. Tony Kironyo. kabisa. Ubaje? Niko fiti. Uko fiti? Yeah. Shukran. Nimepanga kufanya hii kitu follow. Maze. Sahii ni time imefika. Bana, after trials and error, I remember. Yeah. We are still keeping up. Yeah, manze. Lakini tutaipush. Tutaipush. Lazima we start from somewhere. Ni kweli. It's not easy. Others wako fiti. Nimekuwa fiti. Yeah, na wewe? Mimi nimekuwa poa. Okay. Ninapatiwa tu pressure huko nje ba Gari na economy ama economy yake mambo mingi tu yanaendelea. economy kwako inawekelea mawe tu. Kwa picha watu wanakelea hapa. Na mtu wangu mwingine ambaye anaenda kujichocha na media niundu. Manze. Lakini ilikuwa scripted, mimi nafikiri. Inaweza kuwa free scripted kwa Walai. hiyo 10 ilitoka ndani hivi. Nani atakutarget mahali kama hapo na anajua sheria? Ndio msiende complain akuja na vitu zingine ndio game irudishwe. Kwenda dikalienda egg nini? Sinasikia sasa enda kufile nini? Sianze huyo. But is a serious creator. Yeah, ni content creator mzuri. He's a very good content. I've seen him. Kuna mtu anapopaka ma ads. Amekama poa sana. But pressure zingine zimekaa unaona tu kuna kijana fulani hapo ameamua kujoin Forex vizuri. Yeah. But mimi anafanya Forex literally. Huyu mwenye alikuwa na mwindi au ndio mwenye ameshika meki. Wanaume anakushikaje? Lakini hivi hapa. Hii mambo fulako alikuwa anasema si I mean lakini ndio gani literally ni hata kama best yao kuna ma places vingine wazee huwezi fika uanze kuniekea mikono. Yeah, ni kweli. Right? Yeah. Kuna vitu zingine boundaries. Hata kama wewe ni nani, hata kama unani tuwezi pigwa hata picha hivyo. Kama tunafanya vitu mazi tufanye tu the scene. But unajua kuna tribes zingine men kushikana mikono kutembea it's very normal. Like gani? Like the Somalis are brothers. Yeah. It is normal. But man, away from see, this is not doing the situation. No. The best part of the the day you come, you have to picha umeniekea kiuno kama venye umeshikanga demu yako wewe hivi come closer. Hey, that's extra. That's opposite another. Kisha tena another footage is seen. This guy watching in a very funny style. Kisha venye mambo ni normal. Aliamua kupatiwa mdemu hapo kucover the script. Sasa anatembea na mdemu hapo kando akiwa ameshika mkono ati ndio ikae. Sasa ati this guys ni kitu but listen, you can never hide the walking style. The walking style, you are walking with 2 legs apart, man, and you are a man. Ni kama ile ya kuchimeni. You're walking a very funny character. Oh, yes. So that kind of Forex ndio nilikuwa nasema, but the type of Forex I wanna talk about here is a different agenda. Even though there have been a lot of facade about Forex in Kenya, about the story kama ni scam, is kitu si scam, like get your yeah. Lakini Forex lately ime take over vijana sijui kama vijana wako dado. Kuna zenye na suspect ni real, but kuna vitu zingine zenye wanacover na Forex wanafanya, lakini they cover with the like online jobs. Nimekuja kuona ni mingi sana, the remote jobs ni mingi sana. Lakini ngoja tukisema kwanza na Forex, according to you, how do you unaona aje Forex ni real ama have you ever got yourself in Forex? There's some other things. Okay, it's very hard for us to understand this thing down, because you said that if we do a very good example of this famous guy, KP the baddest Kenyan prince. Yeah. And if we do a very good example of this guy, Tuesday I was looking at this guy. It's this guy's life. That guy made no doubt in order to go live. Sababu the moment alisema amebakisha $15,000 afikisha $1 million. Wow. Okay, did you feel pressure? Anapopiga na ukiangalia namba hapo amepigisha na unaona kweli the number kwa live account kwa live the account inaonekana. I don't know what these people are doing, but one thing I know is
Forex has money. Ona, iko na pesa. Yeah. But what I don't understand is how much this guy started with until he started At that point. he started making that amount of money in the account with free to waste up to like this guy 500 very this guy even was very free, can waste 2 million on 1 million shillings for kila nini moja. yes it kwa bet moja like kwa one trade like yana ingianga and it's very comfortable. It's very comfortable for 2 million shillings to just go. Okay. Forex needs a lot of psychology. Yeah. It really the side that it comes with Forex ninakujanga, most people usually don't understand. Even it's not even the money. It's not even the money that you're ready to waste over there. It's the psychology torture that it takes place in your mind. The moment that umekelea ka 20k kako hapo, ukijua manzea hauna 20k ingine mbele nyuma hapa ujui, ama hii pesa ikikunywa maji hapa una idea utatoa hii pesa nea. Ikikunywa maji ni hivyo. The moment utaingia hivi uone imekunywa 5k ishakunywa maji, panic shaingia. Kuzuia panic mode, umeanza kutafuta hiyo pesa venye itarudi, unaanza kuchase, unaanza kusema thank you maze hiyo 5k lazima irudi. That's where you go wrong. 5k inakunywa maji. Within no minutes 10k inakunywa maji. Within no minutes umeblow account. Umebaki dry. Ile fear ulikuwa nayo sasa ndio iko real life. Una notice. Manze si nilikuwa nimedhani kitu iko nado. Nilikuwa nimeona unaona kuna ma forex traders wengine wanafundisha watu, wanasema unaona wakati wote una trade kwanza for beginners, once utaanza ku trade na uoga ama unaenda ku trade kabla hujapata knowledge, wewe kwanza hata ni kubet na bet ni gambling. In fact gambling because unafaa upate knowledge kwanza ndio uanze hiyo kitu. It's not like knowledge. It's not only knowledge. You might know everything because the market usually, even if you predict it right, it usually go against you. It can do it. But unaona at least ukikuwa na knowledge bro, you export you want to do. When you have knowledge, usually reduce risks of fear. You have reduced your risk, you have made it a little bit minimum. The better also gani unafanya ile mtu mwenye ako pale anaingia clear na trade. Juu huyo mtu kuna ile surety kwamba nitapata do, nikikelea nitapata do, lakini unaona kuna mtu ule anajua there's no time movie. Tafika in a point that kwanza ukiingia trading tuifikiria kwa kuingia hii trade ama ukiingia forex utakuwa like 100% unapata do. There's a time you lose. Always accept. Every business has a dose. Unaingia biashara, unauza nyama choma, inaenda hiyo siku watu na saizi umechinjisha mbuzi nzima, hiyo siku watu wakuchi. Ni kweli mbuzi inaoza, hawezi amka kupingisha hiyo mbuzi nyama choma the next day the same. Unaget every business has a loss. Unafaa expect hizo loss. That's one way. Kwanza sasa shida ni ya loss ya trade inakuanga and inaweza wipe out even a million shillings within 15 minutes, 10 minutes, even 1 minute. If you mkiangalia Friday, there was a CP news, but the impact wasn't that big. But I saw it live taking place. Someone has andikwa ameplace trade ya $500. $500 ilienda yote. Hiyo news inasomangwa tu hivi. Market ina decide kama inaenda juu ama chini. Unaambiwa kwa rule ambayo usually if you are a beginner ama hujajitambua sana, don't trade on the news. Mtu ale trade on the news, kuna wale watapewa. Okay, kuna wale wanakuanga very die harders na watu very big risk takers. Kuna wanaamua kuingia. Jamaa amechukua sell. Dunga hapo $500 mingi. Kama entry zake. Mtu wangu news imekuja take buy. Kakado kakapanda juu unapaya sasa instant kanaendanga hivyo na ndio hivyo. Sasa inapiga account yako, inagonga stop loss zako, ina kill account ina jamaa. So bro, unaona kama sahihi mimi kitu nafanya nisione
Forex trader wenye tunaona in the country currently wenye wako top hawako real. Ona What makes you go that they're not real? because of the zile teachings zenye wanakuja kufundisha watu nazo. Because wao wenyewe huoni wakifanya hivyo. Unaona? The other day we had a guy mwenye ni famous tu kwa hii shughuli ya trading ya Forex. Akakuja kwa podcast fulani hapo hivyo na kona trade live. Unaona? So kuna time aliambiwa, si unajua alikuwa tu anaenda pale kufundisha, aoneshane game yake ni real. Unaona? Kwamba yeye ni legit. Lakini sasa unakuta aliambiwa kuna time ilifika kamba no. First can we cash out what you nini? Unaona? Msee alikataa. I think I know what you're saying. Alikuwa unajua yeye hajaenda pale juu interest yake. But alienda kwa no, he didn't cash out. He did. I remember alikash out na hiyo pesa ilikuwa splitted among those people that were really was on this. Yeah, they'll see. I saw that video, but you know the cash out too. But whatever that guy, people misunderstood that guy. Whatever I wanted is, he saw the trade and he saw the potential of that trade. You trade, unajua, number one, I remember those people not betting. Waliekelea trade, they placed the trade with 50,000. It was actually 50,000 in the Kenya shillings. No. It was around 50,000. Yeah, I remember they did around 50,000. And with 50,000, that trade ilipanda a very small lot, very small pips. Ilipanda small pips. Around 80. Ilipanda small pips na ikapata around 500,000. I guess. Then, akapanic. Akaona, hii time, hii pesa ni, unajua, let me tell you, hata wewe saizi, acha saizi wewe, uingie na $100 ama $10 account yako. Yeah. Uingie, upate imegonga 10K. Yeah. Umeingia hivi trade, unaona handle imepanda, imegonga 10K imepanda, ndio saa ingia. Yeah. Mtu wangu, wewe, umeingia na dhao, umekula 10K. Unadhani unaweza kuwa na hiyo akili ya kuendelea hii trade iendelee? Si utakuwa very comfortable. Obviously utakuwa very comfortable. But your guy is a trader. He knows the capability of the market. And you know, he trade, it's capable of even higher. Instead of why unaambiwa trust your TP. Take profit. If umeingia na target, umeamua kuingia 1,000 pips. Yeah. Na analyze market yako na unaona your TP itakuwa over 1,000 pips. Okay. Target hii, kama ulikuwa umeingia na 50,000, target hii itatoka na 500,000. Yeah. And you see the market go on the way. Mbona utoe market ikiwa imefika 6,000? Mbona? Unajua, mi kitu nilikuwa nataka, ama nilikuwa na expect. Ni si umekuja kutushow kwamba hii kitu ni legit. Sisi hivi ndivyo tunaelewa. Sita nikupatia profit poa. Mimi sitaki profit poa, nataka kuona ni legit. Ati kwamba nimezekelea nikasell ama nikabuy na nikapata profit. Sasa the point is, na nika withdraw na nikakuona hiyo cash. Na niliona that guy did a very nice. Hiyo ndio watu wengi ambao whatever he did. Then and one thing you should understand, my guy, we are in tuko third world country. We are trading with dollars. With which rate ya dollar size exchange rate yake ngapi? 130. So that means if you have one shilling right now, on advantage ya 130 from a trade. Yeah. Hold on. Yeah. So okay, on a book. That person who makes uko Kenya, that person who makes $1,000 in US, for you, it's a very big advantage. Unaona? Kuna pesa mingi sana. Very true. Unaona? So if you make a very clean trade, gives you very good money, obviously you'll be born in Kenya. Unaona? Yeah. Compared a person in US, yes, it would be comfortable for him, but bado Ko behind. But sasa kumbuka pia ukiona hiyo Kenya, hiyo pesa ukiona 1 million ya Kenya, uende huko kwao, that's nothing kweli. I get. So I guess these people usually earn for more so that they go flash their lifestyle huko majuu, not here in Kenya. Nikuulize,
how many currencies that we on trading? All the currencies. All the currencies. All. Yeah, you can use what? Yeah. I saw there about 7, something like that. No, there is British pounds, Australian dollars, then GBP, Japanese yens. Ziko zote, hata Kenya shillings, si unaweza convert into Kenya shillings na uangalie tayari yako in Kenya shillings. No trade, uangalie profit zako in Kenya shillings. You can put your profits in Kenya shillings. But sasa si ile ukitumia broker unaonaga minimum exchange rate. You cannot deposit less than 800 NOK. That's the rule that deposit rate. So if you take your profits, if you trust your strategy, you take your profits, umeamua your profits tengate this time, why should you withdraw or stop a trade kama ijafika? Unaona? So if you trust your strategy, shida ni Ni risky, unajua ni risky pia. it's risky, Yeah. but remember, ume analyze. You see, in markets, in trading, there is strategies, and there are over 1,000 strategies. Unajua pro, kuna watu ambao si beginners. Kuna mtu amekuwa akifanya forex for the last 2 years. I'm a master, lakini he's not making any more. What do you mean not making? Then you have not mastered it. Kuna watu wanatry, so ndio unakutana, why only the few? Ndio maana nakwambia, Ndio unakuta sisi hawa jamaa tunawaita ni mabroker. Sisi kwetu sema trade, hawa wanaitwa mabroker. wanaitwa retail traders. Retail trader. You are a retail trader. These people are not trading. The trader wa sasa acha nikwambie. You see, in trading, there's a lot of stuff involved. Okay. I've mentioned about emotions. I've mentioned about the venye market is in the US. So news, war. There's a lot of things in. It's not a matter. Yeah, it's not a matter of buying and selling. No. You see, behind that buying and selling, it's very easy to end up predict finye buy. Yeah. Lakini kuna vitu moja unafaa uanalyze. Strategies kuna over 1,000 strategies. Even more. Unaona venye mimi na trade. Yeah. Mimi nitakuja nimemaster strategy. Ndio maana unaambiwa just master one. You just need one strategy. Yenye ina work na wewe. Yenye umeelewa, yenye umeona master, yenye inakupatia 100% profits ama inakupatia 90% to win rates. Lora. Yeah. You have high win rates than whatever you did before. That's why unasema there are very few. Because number one, wewe unaweza kuwa umetolewa na strategy. Strategy yako ni mbaya. Yeah. Unaweza kuwa na do you could be having a lot of money, but all you do is lose. Baka uone enyewe hapa by then and loss to worry. Unaja niendelee. Kweli. But unaona mwenye hana do. Haya pia huyo anaeffectiwa na nini? Emotion. Yeah. Anaingia ana panic. Anafadhili nimesahau. Real sina pesa nyingine na nafanya make livings, nafanya lipe bills nini. Yeah. Ameingia na hiyo emotions. Pesa ya kwanza anasema hii pesa lazima irudi. Haikuwa hivyo. Hii pesa ingenunua askari mazitlis fulani. Yeah. Haikuwa inafaa iende hivi. Okay. Unaweza kufukuza hiyo nini? Umefail. Hapo ushafail. Already when you anza kufanya hivyo una bet. So kuna discipline after getting the knowledge. Kuna discipline pia inapokuwa unafaa kuwa tu very disciplined. Patience. Patience. Unaingia kuingia Many of us we lack patience. kuingia unaingia tu trade yote. Unaingia umeona kando jina naye inapanda. Wacha ni Unajua watu wengi wako nje kama mimi. What tunataka? Once to buy, instincts zangu zimeniambia hapa buy. Nikibuy, I expect nipate a lot of profits kupitia hiyo. Unaona? Lakini kuna staff uliniambia mtu anaweza weka ati isineni maybe kwa ina run ukiwa umebuy ndio usije ikakula mpaka ile do uko nayo. You put stop losses. Stop loss. What is stop loss? Stop loss is what you do is umekelea, you have $100. Let me use a small account, $100 in your account, and umekelea trade ya lot size ya 0.01. That's around $10 of your stake of your current deposit. So
ukiona hiyo ni do yote yenye uko nayo. you have $100 in your account. You have $100 in your account. Kisha pia kuna vitu kama inaitwanga maji na leverage. Kuna vitu kama leverage ukiweka leverage ya 1:100 usually multiplies. Kama ulikuwa umewekelea $100, your broker sees your account as so 100 times 100, 1:100. So your broker sees your account has a $200 account. Inasaidianga kuboost account yako kidogo. But leverage has a very it has a profit advantage and disadvantage at the same time. If you're winning, it's good for you. If you're losing, times 2 you lose. You are in loss. You're losing times 2. Yes. Times whatever you are. Na ukiwa na win bado ni times 2. Yes. So it's an advantage and a disadvantage at the same time. Yeah. So always pick the advantage of it. Is always win. Make sure you win. Not in short, in Forex, no chance of losing. I'm going to minimize losses. That's the point. So what you do is, uko na $100 in your account. You wekelea let's say 0.01. That's $10 of your account. Sasa hiyo ni pesa yenye umestake, yani kama umebet here. Let me use that word, betting. And pesa yenye umewekelea ndio you can start trading with it. So ikianza count, una make sure umewekelea stop loss. Kama ni $10, unawekelea stop loss ya unaambiwa use 1% of your margin. So you're not supposed to lose more than $3. Trade ikienda against you, yaze unaona imeanza $1, $2. Ikifika $3, umeweka stop loss, itajikata yenyewe. Kama hauko, kama uko. It display. That's where it una make sure umekubali. For you to protect your account. For you to come even kesho, at least you have something ya kuanzia the next day trade. Sasa ukiweka lose kila kitu, kesho unataka kufanya. Then unaambiwa don't overtrade. Don't overtrade. If you take 2 trades today, a profit of $10, be comfortable. That's how you manage your risk. Kwanza mtu wako na $100, you should be very comfortable. $10 to $20 profit per day. You can enter one trade, upate hiyo $20 tosheka. Funga trade, enda. Na unaweza buy at the same time na unasell at the same time. No, you can't. Okay, you will, yes, but zinaendana. Like utapiga tu lose. Sababu au kwa nini na haziendani? Margin zinakuanga tofauti. Umebuy na umesell. Hiyo ya kubuy imeenda juu. Na usell imeenda chini. So yakitapiga hesabu aje. So ikiwa ina sell na ile amount yenye umewekelea, ikiwa na sell umepata profit. Ukiwa na sell umepata profit, sio? Yeah. Leo unajua hiyo candle zina move haraka sana. Kisha ubuy to lose, it has to sell. So you made it. Yeah. It can't. It can't. You make me. Yeah, unajua kuna wengine wana sell. Maybe use a different account. Maybe make another phone. Na what they usually do is nasikianga kwamba kuna hiyo facade ya kwamba they usually use 2 accounts ya kubuy and sell. Lakini they use them so like another phone. So what they do is ana place trade at the same time, buy and sell. Ile inaenda sales inaenda loss sana, anafunga. Ile ya profit inabaki kienda juu. So anaweza funga at the same time akabuy. But now also the market, the market usually unajuanga once you sit down with your phone ama your laptop, unaonanga this market is like alive. Ni kama inasonga akili yako. Unapata even those people who trade can tell me this. Unapata msee like umeingia kwa market, ile umefanya buy, umeanalyze unaona the market inakaa fiti, ile umefanya buy inapanda kidogo, inaanza kusell. Unaona? Utakimbia ufunge. Useme nimefanya buy. Kipige sell tena. Ishuke kidogo, ipande kubuy. Na you within that second huwezi buy tena. Unaweza utafunga na nini? But sasa ndio maana nakwambia once you start doing that, you are gambling, you're not trading. You're not. Your chances of losing is high compared to winning.
juu nakimbilia tu profit wewe. You need to analyze. Sasa kina unaweza ekelea hiyo trade na hiyo trade ibaki kwa hiyo line yako. Unaona haipandi, haishuki. Inapanda kidogo, unaona inafika $1, inarudi inashuka, inapanda $2, inarudi inapanda, it can even go that for 1 hour. Like on Friday during around 4 to 7 market ilibaki stagnant. Ilikuwa inapanda $1, inafika $2 around 2 hours. Nothing. The market, unaambiwa the market is dead. Hivyo tu. Imehanga tu hivyo. Nothing is going on, nothing serious. Hapo unaambiwa tu utoke, relax, take your break. When the market in arrest, we be arrest. Ilo wakati tamu kuamka, So bro, hakuna venye mtu anaweza kenea, anaweza anza na kama tuseme 200 USD na kafikia kuwa ana uwezo wa kuwekelea like 500 USD. Unaweza ama utaiwa siku zote. Na try kumaanisha, unaona sahi kuna watu wanatuonyesha wako na do mingi sana. Unataka kuniambia walianza na kama 100 USD? No. So walianza like no. Yeah, they started like with 100 USD. Let me tell you, that's another thing. That's kujiamini kama ujiamini. Also the market usually tests your how big you umejiamini. How confident you are. Your confidence. So, if you know what you're doing, and if you have studied very well, Forex vizuri, kama umeisomea vizuri na umetambua, you with $100, you can flip it and make it even $1,000. $100. If you know what you're doing. $100 to 1,000? Yes. If in a single nini? Not within a single day. Maybe with time. Like, give it weeks, give it months, but you can flip it. Very easy. Back to back. Ukiwa consistent, unajua kenye unafanya. First of all, take profits kidogo. Risk ratio 1:1. By the way, kuna watu wengi sana, najua hii, most forex traders usually wanapenda kujifanyaga wale wa maguru. Hawezi take 1:1 win ratio. Yeah. 1:1 win ratio is always the best. It's always the best. 1:1, always the best. Why? Small trades. Big small trades, good winning. Compare now, ule mwenye anagoja big trade. Yeah. Most of the time, big trades don't take place. And if they take place, they are very rare. Unaona? By the time hata inafika kutake hiyo big trade, isha tocha psychologically, ushatoka hiyo market, isha kula pesa yako. Unamaanisha mtu mwenye amekelea $100 akipata $200 akifunga kwa sawa. Mtu amekelea $100 hata $200 ufai kupata kwanza in the first day. Hata don't expect $200 in the first day. Okay. Don't. $100 first day. Pesa mingi sana, $50. Toshika. Ukipata $50 hiyo siku uko hiyo uko mbele. Unaona? But if you want to go full margin, utaki kutambua, piga. You might try your luck and upigishe $200. You can. Okay. Unaweza. But for you to get that consistent rate, win rate, daily rates, unavyo haba na madaraja kibaba. Yeah. Kuna haba, kuna kibaba, unajazia. Unajaza kidogo, bado unapata unajaza kibaba. Yeah. So, unachukua hizo small winnings. Ta. So $50 hata umetrade sana. $100. $100, $20 per day. If you get a PLP, PLP for a table of winning, monthly table, even if you hata ukijaribu kudubuli, utaona itakwambia each day take $10 profit from $100 account. Lakini ukigrow, ukifikisha $200 account, you change your lot size. Yeah. Lot size kama ulikuwa unachukua 0.1, of course unapandisha to 0.2 ama 0.3. Okay. And then, so more lot size, more winning. So from $200 of which utakuwa unachukua $20 per day. $10 per day. Utaanza kuchukua kitu kama 30 to 40 ama $50 per day. Okay. No, so that's how you grow your account. By the time unafika 30 days, yeah, $1,000 you cash clean. But yes,
online kuna shughuli mingi sana. Online kuna shughuli mingi. So kuna wale inawapatia challenge sahi. Trading inapatia watu wengi sana challenge. Pressure. Si hata challenge. Pressure. Pressure ya trading iko mingi sana huku nje. Venye watu wanapata pesa, unapata vijana wadogo wako na do waya move around. Hiyo pressure. But mimi kwa beginner, mimi ningeadvise beginner hivi. Ile do uko nayo, make sure kuna kitu kingine unafanya as you're trading. Lakini ukienda kutrade, tuseme mtu kaa kona busy hivi, wenye ameajiriwa ama wenye wako na mabiashara kama sisi, make sure at least uko na shughuli nyingine. Juu ukisema kutumia ile yenye uko nayo peke yake, yote unaekelea pale, utaifanya na pressure ili urudishe pesa haraka. Hebu sikia hiki tu. Wewe kwa unajua kuna wakati utafika uko na trade. If you master the art of trade, trade. Unajua kuna wakati utakuwa unafika una make $200 per day. That's around 20,000 per day. Yeah. Nikwambie mtu mmoja ana make $200 per day. Tamka uende ufungue biashara gani nyingine. So unaona ukishafika, kama ukishafika, umekuwa pro. Lakini beginner haiwezi fika hapo. Mimi na sasa si learn. Beginner nafaa. But one thing I know is if you are a beginner and you want to do trading, do a lot of studying in trading. But I'll tell you one thing. Somea trading. Mimi I've missed the Eva. Bado niko class. Lakini uko na knowledge, unapiga. Bado niko class by the way. Mimi kalenda yangu by the way inapiga losses. Hata nikifungulia kalenda hii ni losses. Lakini Buda ni losses. Mtu wangu umetengeneza do sana. Kwanza unapiganga emotion nyingine, unaona kama market umeekelea buy, inaanza kusell, unaanza kupiga nduru tuweke. It controls it humbles you. But sasa mimi nakwambia, if you are a young person, make sure uko na kazi yako. For beginners. One thing trading needs as a beginner, it will, if you know how to use a demo account, which demo account is not bad to use, but unajua ukitumia pesa yako ndio una feeling very pain. Demo inakupatia morale. Demo inakupatia morale. Inakuja mbona watu kula hivyo kwa demo. Sababu inakupatia morale ya kurisk sana. Unapata demo mbaki $1,000. Obvious, hata ukikelea trade ya $500 usinto. Unapiga hii $500 ikikunywa maji si yangu, si pesa. Lakini unaekanga $500 unaona inakufavor. Unabambika unaona $2,000 imejaa hapo, unapiga basi kumbe nimeivia. Mse, the moment utanotice umekelea hivi kisha umeona $200 imekunywa maji to one go. Hapo kwanza kitu moja watu wa demo wanafanyaga, wanaingianga trade, wanapata confidence hiyo, wanakujanga wanaingianga trade bila stop losses, bila any loss. Na demo inakuanga exactly ama inachuchanga. Jumi wana demo unakuta mtu anakula vizuri sana kwa demo. Demo ni exact. Sasa ikifika ni real, ni exact. Right. You see, demo it's exact. Mimi demo kitu moja najua ni haikufanyaji usikie uchungu wa pesa. Demo, and that's what you need. That's what you need kwa trade. Unaona, unaforce hiyo kwa uchungu wa pesa yako. Hiyo pesa yako una notice, kai ni pesa yangu mazee. Ni tawa yangu mbili kunywa maji hapa. Hiyo uchungu hiyo ndio inakupatia ka discipline. Ndio inakupea discipline. Inakucharaza. Utaendelea. Inakucharaza. Unaweza advise watu wa join Forex. Mbaya. But you have to learn. Utasoma. Si classes peke yake. Sawa, unaweza piga classes ya kumaster strategy ya mtu mwingine, but hiyo strategy ya mtu mwingine si eti kwamba itawaka kwako. Si kwamba me does not work. What do you think about easy classes? Watu wanaitana huko wanapewa ma expos nini? Number one, hiyo ni kama unataka but ya capital kwa mtu mwingine. Na sababu most of these classes hiyo pesa yako, hiyo 20,000, hiyo 5,000, hiyo 10,000 wanapeanga watu classes, then wanaambia kuna venye wanaweza kwa do yao wakawatradia. Hiyo pesa inakuwa sasa umewapatia pesa yao ya kutrade. Hiyo then unagawanya profit. No. Na no, how does it go? Let me tell you. We'll get there about profit splitting. If you get a good trader. But mtu anafanyanga classes ni anakuja na kufunza kitu anajua kuhusu Forex. Mimi nitakuja nikufunza strategy yangu ya liquidity.
Unaona? Value gap nikuja nikufunza hizo basic, kwanza nianze na few basics, nikwambie stop loss ni nini, take profits ni nini, hizo ma short forms, pips, lot size, hizo ni nini. Then after hapo nikuonyeshe strategy yangu venye na wakili. RSI, mimi natumianga RSI, mimi natumianga hii na hii. Nikifikisha hapa, hii ikiguza hapa, ndio na notice hapa, ndio na buy. So anatoa tena yake best idea na kwambia Mtu wangu utaenda ufanye hiyo kose ikuchware. I work kwa so I have a question, bro. Unajua wewe uko mbali sana mambo na trading, according to vile nimeona ukifanya. Kuna mtu wako pale nje, unaweza mu-advise. Unajua knowledge ya trading iko wide sana. Kando na hizi classes watu wanapewa online, ama naona watu wengine kama juzi ni mwana wengine hapo wakiana mse fulani, wanaenda wana haya keja, conference hall, wanaita maboys hapo, mayouth wanaenda hapo ati wanawafundisha trading iko hivi na hivi, hapa tutafanya hivi na hivi. Na unakuta hata baada ya kufundisha hivyo ama online marketing hizo, hakuna hata mtu mmoja pale unakuta anacheza kujisimamia. At the end of the day ni doa na waidisha wa BTN ama wa trade, unaona? So ni areas gani ungetaka unaweza ambia mtu aende ajifundishe? Forex is wide. Forex is wide. Just advice. Hata kama rudi ndema mavijana. Number one, my youth love. Waingie YouTube ose. Hata waingie TikTok. Yeah. With their own. Yeah. If you're interested in Forex, in their TikTok. Kuna hata magwiji wa US wenye wanaingianga live TikTok, wanatradingi live. Yeah. Church. Itaka kufuanda hizo signals. But pia hiyo is work. Yeah. Yani, unaweza hapo unaenda na plan ya ule. Wacha hata hivyo, unaweza ingia entry na uingie, ingia entry mapema, au uingie entry late. It matters. Kuna difference. Mbaya. Sababu, let me tell you, entry ya huyu msee ameingia entry. A short example, I don't want to use number. Hata kama nyote hata kama uliingia entry like 30 seconds ago. That seconds, it matters. Alafu wewe kuja kuongea amepai. Sikia, hiyo 30 seconds unapata hiyo candle, yani ingia candle ikiwa hapa. Hiyo 30 seconds yako imeingia ikiwa hapa. Sawa, haina shida. But by the time hiyo place ya umeingia, ndio market inaamua kurebound. Toe akiwa amepata bado pro. Sawa, hapo unaona wewe kama inaendelea, kama inaendelea kama inashuka sawa. So buy 30 seconds ago, then mimi nimekuja nimebuy after 30 seconds. Bado candle kama inaenda juu, itaenda juu na bado nitaendelea kubuy, utaendelea kupata profit. Yeah, you can do that. You can earn. You can earn with it. Sasa ni bahati mbaya. Kushuhudia bahati mbaya. Yeah, umepata umeingia chubu, lakini pia yeye anaweza piga entry mbaya. Anaweza piga entry mbaya. I followed the market. I followed as someone who is trading live. Ameduka entry mbaya mara mingi. But then ikapula petiku. Yeye kwanza, kisha kitu kingine, market matters. Umse unapata yeye ni big account. Unaona? Umse ana trend kwanza big au maguru wengi sana. Unapata umse ana trend na over 500,000 US dollars account. Unaona? Yeah, sasa hata $1,000 ikienda loss kwa ajili skin. Sawa. Wewe hapo $10 kameingia tena kasha. Umeshalala. Ndio, yani hiyo sana umetoka kutupa deposit yani. Sasa wacha tupige trend. Hapa leo watanitangua. Hapa lazima nikuleta ukumi. Unatemea. Sasa umepress tu ndio depression. Tuage na kutandika depression. Kama stake inafaa kuwa kubwa. But I was giving an advice kwa my youth man. Ama anybody who is interested in Forex. Number one, Forex, no, it's real. It's not the gambling. Whatever. But unajua watu wengi bro. Sawa. Unajua kuna watu wengi wanafikiria trading ni gambling. No, it's not gambling. That's a business. Because let me tell you, banks, countries, and all the economic big businesses in the world use it. Yeah. Even how can that be trade? How can that be gambling? A bank cannot gamble. How can it gamble? Yeah. That's market. That's the biggest market in the world.
how can you be gambling with that? It's you just to understand those candles. Because one thing they know, the structures of those candles, repeat. Yeah. Unaona? But because community and they move with a different time, hizo structures zinakujanga kija. Unabani tu inafikaga na repeat. Now you are supposed to be there. Umesoma vizuri, you have understood. Yeah. This time and this time, hii candle nimeiona. Inakaa hivi. Ina move hivi. Hapo ndio inakuja. Ikikuja hapa na big trade. Kipiki trade niko ndani ya pesa. Pigia YouTube mse videos ziko over thousands mse. Different kind of traders, different kind of people, content creators wametengeza, they are making even money with YouTube. Yeah. Ingia, piga research yako vizuri. Na tena usipige research ya 1 month ama 1 week mse useme umeiba. Mtu wangu piga research. Soma mtu wangu 6 months kwa notebook. Kukutana na live house and like If you want to pay someone also for you to have a better understanding, it's fine. Go pay someone to teach you, but I don't recommend that. Right, you don't have to. You don't have to pay. Yeah. You don't have. Kuna just a knowledge behind Forex that you need to learn On your own. Yeah. Unaona? On your own. Juu ukifika ground mambo ni different. Kwanza hata unaenda kutrust hata si mwalimu. Yeah. Hata ni Yeye mwenyewe anacheza na risk zake za moyo. Akuje awekelee. msa hata utafika hata una notice. Huyu jamaa si mwelewi. Yeah. Mtu hata ajui hana communication skills. Una notice tu hapa mazeni nimekunywa maji. Unaona? Haya. Then number 2, whatever you can do is look for someone who knows how to trade. Log in to our account. Feed the account with money and umwambia akufanyia trading. Come again? Yeah, like you can tell someone to trade for you. Account management. Oh. But one thing, yenye naonanga Wakenya wana complainingi kuhusu account management. Biwa, sijui umepatia pesa, anaanza kufuatia lele. Hiyo wewe fana. Hiyo idea ya account management. Nimesikia sana. Na you wanna risk. Let me talk about it because nime notice even in US huko majuu, people do it. Account management. And people use it as a business. Number 1, about account management. Number 1, right now MT5 has removed it has been there actually. Ni venye Wakenya wajuangi. MT5, mimi natumia broker. Use MT5, mimi natumia FBS as a broker. Ama unaweza tumia FX Pesa, different kind of brokers. What you have to do is just give me your logins. Yeah. Ziweke kwa MT5. Yeah. Ama niweke kwa MT5 yako. Wewe ndio trader. Yeah. Patia logins zao za FBS. Yeah. Kuna specific logins nitakupatia, utazilogin kwa MT5 yako. Mimi nitakuwa na hiyo MT5 pia. Ama nitakuwa tu na hiyo FBS. I have a question. Where our money is, kuna kuanga na password ama anything? You are the one who are logging in. Like women you umejilog. That person cannot access your money. So the terminal log it, ndio yeye ana access only. But when talk hana access. Wewe yeye akona access ya trade. The action of trading peke yake. Or the action of trade. The action. Ndio nimeclear mistake peke yake. Yes. Yeye akona action of taking trades and removing trades and getting out of the trades. Hiyo peke yake. Wewe kutoa pesa ni wewe. Okay. Unaona? Wewe ndio uko na pesa ya kutoa. So mtu akimpatia pesa kisha wewe si tukwambia ati unataka kunitradia kisha nakuja. Unataka pesa ngapi? 60,000. Haya, shika nimekutumia ile M-Pesa. Then umetumia mtu na M-Pesa 60,000. Yeah. There's no even a contract. Yeah. There's no nothing. Umetumia mtu 100,000 hivyo tu na M-Pesa. Haya, sasa hizi hata umeenda kuripoti hisi ati jamaa ameniosha. Proof. Nilimpigia tu naenda simu kisha mazini nikamtumia. Hiyo kesi hata ushafunga. Hiyo kesi hakuna jesi hapo. So that's why mnaona unaibiwa wao. So mtu mwenye ana manage account yako wezi mstaki mani in case ameku. Now that's why I'm kind of fraud. Like if you have a person that you are trading with, yeah, una trust na 100,000 yako. Yeah. Write for each other. There's a contract you can write. Yeah. The contract will Maju kuna sheria. Apps kuna sheria. It is good. Sheria iko kila mahali. Listen my brother. Sheria iko kila mahali. Make sure you have the effort ya kuifanya already.
Unasikia? Yeah. Si usiseme hakuna sheria, nimetoka kuenda haja mbio Kwa lawyer mwandikishane. just do it. Ndio hata ukiamua kupelekana kwa lawyer, even that effort is already that person hata utakuwa umeshamharibia jina. The moment already umeshapeleka hiyo act etini tayari na ushaanza kupublicize, ushaanza kuonyeshana mazee, mnajua huyu jamani forex trader mkubwa sana mazee, alinifanya hivyo, already ishamake trust. Umeget? Usiseme hakuna, kisha unaenda hata before writing a contract. You write a contract, there's a way you will split the money 50-50 ama 60-60 ama 70-60. Unaona? Uandike hapo vizuri, usign wapi hii pesa nilikupatia hii na hii. Just make it official. Okay. In case anything goes off, na ameanza act funny. Yeah. Uko na hata kitu ya kuenda kusecha. Ukienda hata kuripoti useme jamani niibia pesa. Ulifa nini? Ndio hapa kwa tayari tunaendelea. At least hata kuna kesi inaweza anzisha ya. Hata huyo mtu kwanza atakuwa ile conscious ya uoga kwanza. Mazee mse si mtu wangu umeanza kutrust mtu na 200,000 500,000 hapo hata wow umeshut. I have learned ati nikamdunga hayaji mse. And then the account, the app, unaangalia mtu akitrade, unaangalia tu ile trade anafanya. Ukiona leo amekula losses mingi kubwa, you have the power of telling wewe buda, hiyo trade unafanya wacha, ama you just change the password in your ndio mshatokana hivi. Refresh it, hata si lazima, hata sengine hata si lazima umwambie refresh it, refresh your password hapo, because you just refresh it on the app and it logs him out. Hawezi ya mbona nini unamwambia mimi nimeona nimekula losses nyingi sana. Asante kwa mimi. Wacha hiyo pesa kidogo, wacha ni isare. Unaona? Akianza kumwambia unaogopa nini, unamwambia tumia boss. Just use your money. But now remember, if you have a contract, that person can use that contract also to sue you. Thank you. Sababu mjamalizana, the trend is not over. You have already cancelled. Bono may cancel business na so it also think people do that. Some people do that. They ask for a contract. Yeah, if you go for them. As a matter of fact, in West they do that. Mimi for Kenya ndo na noticingi watu wanafanyanga kienyeji ati we buda unatelingi account management haya ati muni app ati WhatsApp ama DM. Naona anapia DM. Unaenda DM huko unapiga Kiswahili. Buda wazi leo ukikila 50k mtu wangu by kesho trust you uko na 100k kesho asubuhi unaamka hivi na 100k yako. Buda mnasikia hiyo mazee hiyo ufati. Hiyo ni fantasy nyingine noma sana. Leo la viatu sijua kesho asubuhi unaamka na rent. Yeah bana. Unaanza kufikiria venye next new month utaanza kununua gari. Ndio hapo bado tunakuja kwa mtu ajitafutie knowledge yake. At the end of the day unakuta bado wewe ndio unaenda kujifanyia. Ule mzee bado tu pia ni kurisk na risk. Unaona? At the end of the day wewe tu unafaa uchukue notebook. Take a notebook. YouTube. You also have to record. You also have to record your write whatever you went wrong. If ni emotions zako ulikufanya umezo mbele ama ulikuwa in discipline mahali ama ulikuwa discipline kwa mahali ulirush trades exactly crash trades watu ndo wanaanguka na una notice umeenda no. But anyway kuna vitu mingi sana online za tufanya vitu mingi so ukiona trade work unataka hapo remote jobs remote jobs nyingi sana skills zako kama uko nazo lakini hizo remote jobs that's another topic to talk about, but I think it's a very nice topic. Kuna watu wanapigwa viboko huko nje na remote jobs pia kwa kisaka kufundishwa ama kuna pia kufundishwa na pia kuna sites zenye unaweza ingia kidogo vibaya pate umepatiana details zako movie ambaye because they ask for details ndio kwa mali wanaweza kuwekea do yako. Na pia kuna apps zingine pia Wakenya wamekuwa janja siku hivi. Na apps zingine nasikia unaingia remote job they are transcribing apps, unaingia unalipa like 200 bob ndio waanze kuactivate, of which 200 shillings. Yes, 200 bob. I've seen that. Anyway, that's a topic. Mtu wangu unalipa
watu wangapi wanaingia? The first time una subscribe unapata sijui 50 bob per subscribe. Utasubscribe ufikishe mpaka 500. The next moment unaenda kufanya tena. Kesha kufungia. Hata sikufungia au unaanza kuambiwa hiyo umetranscribe vibaya. Unaanza kupata tu errors. Mpaka ruabe yako ishe. Kisha unaambiwa ujaze tena ruabe ndio uanze tena. So hiyo ni app ina create tu na somewhere. Ya sabute gurus wa Mungu. Wakenya unajua wanakuanga wajaja sana. Kenyans are very sharp. Na Sharp ni kibao. mashabu ni wewe ndio wangu. Pia unafaa kuwa sharp. Yeah. Sasa uchangamki yako. Sawa, nimebambika sana na hiyo topic ya nini ya trade, lakini wasi vijana tutafute ndo kuna do sana. kuna do na mambo Online kuna do. piga trade. Yeah. Piga trade yako safi msee. Usote piga trade. Na usome. Hebu kuna hii point ulikuwa umemake ya leverages. What is leverages? Leverages inakujanga na broker. Depends. Inakuja na pay us. It's in the broker app. Okay. So ina depending what kind of broker. Kuna broker zingine baka zinaweza kupatianga leverage ya kufungua account na 0.001 very small. Like kama uko na $10 unaweza fungua trade kama 3 with $2 but sijajua exactly which trade app is that. So unaweza fungua hata account kama 5 na different phones. Lots of phones za nini za Different brokers. or different brokers. So you only need you're only supposed to open one account kwa broker mmoja. No. I guess you can open another account. Yeah, you can. Yeah, You can open another account, but using another phone. It's the same phone. Unaweza kuwa na app kama 5. Yeah, you can use different apps. Different brokers, different apps. Pesa yako. Lakini mbona urush? Si ucheze tu na mtu wangu. Mtina mdogo atumie. Kama account moja unadoda $100 ito wangu. Ukianza kumeki tu msee ndio unaanza kufungua. Huyu kijana anadunga account moja anadunga kama $500,000. Msee tutafika. Ito small. Don't mob, sorry. Wase tu matane next time wase. Shukran for your time. Okay, it's a wrap. Yeah. Thank you so much for your time. Yeah, kindly tutawaletea kitu ingine fiti zaidi. Yeah.